3, 2, 1. Good evening, and thank you for taking time for joining us for tonight's town hall. As part of our commitment to update our community on the status and progress of our planning and allocation of the new American Recovery Plan funding, we will be holding both in-person and virtual town halls throughout the school year. Tonight's focus will be on the American Recovery Plan, and we will be keeping our questions and answers dedicated to that topic. There will be a short presentation, and then I will open it up for your questions for the remainder of the hour. As I always say, we might not get to all the questions tonight, but we will do our best. This town hall will be available to view tomorrow on our website. I also want to welcome and thank Mr. Juan Weisenberg, who will be translating this town hall for our Spanish-speaking community. There we go. Okay. Gracias por venir. Junta vamos a hablar sobre el financiamiento federal que nos dieron al colegio y vamos a tener estas juntas en persona y virtual durante este año y vamos a hablar solo sobre el American Recovery Plan y los fondos de ese plan. Primero vamos a empezar con una presentación corta y después lo vamos a abrir a preguntas de la comunidad. Okay, just to quickly go through the presentation. As I said, this is our ARP and CRISA federal funding and our commitment and goals update. Entonces, como dijimos, va a ser una presentación sobre el ARP y CRISA de los fondos federales y lo que vamos a hacer, usar el dinero. Quick pause for technical difficulty, but we're getting this straightened out. There we go. As we mentioned before, Kingston City School District received just over $6.4 million from the Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act, or CRISA, and $15.1 million from the American Rescue Plan. This money was to be used in certain categories such as addressing learning loss and improving academic outcomes, providing student social emotional support and physical well-being, addressing the unique needs of English language learners, students with disabilities, and economically disadvantaged students, diversity, equity, inclusion, and access, technology, facilities, and evaluation and community input. Este año, Kingston recibió más de $6 millones por fondos de COVID. El otro, que se llama el CRISA, recibieron $15,000 del American Rescue Plan. Y estos dineros tienen que usarlos para diferentes cosas en el colegio, como los academic outcomes de los estudiantes, mejorándolos para los estudiantes, support para los estudiantes mental y también el físico, y también para todos los estudiantes que el idioma de inglés es el segundo o tercer idioma y para que pueden ayudarles en las clases, para diversión y inclusión, tecnología, para hacer diferentes facilities y para también hablar con la comunidad y saber lo que ustedes piensan. Over the last several months, we've developed our spending plan for our ARP and CRISA funding, and as was presented back during the summer, the general areas where we were, but to give you a little closer idea of where the money is being spent and how. On personnel, we've spent approximately $8 million to cover learning loss, social emotional learning,
cultural responsive education, and the needs of our English language learners and students with disabilities. Those include adding a bilingual family worker, 5 new social workers, a guidance counselor for our English language learners, a board-certified behavioral specialist, 3 people to assist with tech, 1 an IT specialist, and 2 are instructional technology coaches, 10 new response to intervention training teachers, 6 in reading and 4 in math, 3 new academic intervention services teachers at the Kingston High School, 2 students with interrupted formal education teachers, a director of equity and inclusion, and we are also a director of recruitment, retention, and equity. Entonces, este año, básicamente, usamos el dinero, aproximadamente $8 millones, para hablar o usarlo para estas áreas. Primero, agregamos una trabajadora bilingüe, también 5 social workers, que 3 son bilingües, y 1 del elemental de la primaria. También un consejero escolar, también otro especialista de certificado comportamiento, 3 personas de tecnología, 10 nuevos profesores de intervención en las clases, 3 en el high school, y también 2 profesores que ayudan a los estudiantes que son nuevos, que no han tenido colegio y que hablan otro idioma. Y yo también para tener una directora de equidad y inclusión. También otra persona que es una directora de reclutamiento, retención y acceso a los estudiantes. Also in this spending and the COVID preparedness, we've spent approximately $4.4 million, which included a COVID-19 director, PPE for all of our buildings, additional clerical assistance for our nurses' offices, and we also used that money to hire teachers or maintain teachers to make sure that we kept our elementary class sizes small and we could maintain our cohort model. In our technology and hardware, we've allocated $1.6 million for Chromebook and access. Entonces, para el COVID preparedness dinero, usamos básicamente $4.4 millones, y con ese dinero usamos para tener un director de COVID, también para tener todos los materiales que necesitamos para COVID en las escuelas y también para ayuda para los que están en las oficinas médicas en las clases. Además, en las primarias también agregamos profesores, así podemos mantener los estudiantes en grupos pequeños como tenían antes y no hacer los estudiantes tener más estudiantes en la clase. Also to address learning loss, social emotional learning, cultural responsive education, and the needs of our English language learners and students with disabilities, we've spent about approximately $4 million on new curriculum, instruction, and materials. And summer programming, which was last year, which we'll speak about in a few minutes, we spent about $1.2 million. In our facilities, we're planning to allocate $1 million for our playgrounds and our play areas. And our total 3 years expenditures of about $21.5 million, which is our CRISA and our ARP allocation. Entonces también ponieron $1.6 millones en la tecnología, que son las computadoras y acceso también al internet. También $4 millones con la comunidad y también para currículo para el colegio, para los estudiantes que han perdido un poco de colegio durante el verano. Y aproximadamente $4 millones en programas en el verano, que también vamos a hablar un poquito más después. 1.2 millones en patios de recreo y también áreas de juego en la comunidad. Y para los 3 años vamos a tener como $21.5 millones usados con esto. Through our public input at the beginning of this process, there was a great deal of concern and conversation about air conditioning, and the districts decided to address our HVAC issues not through the use of ARP funding, but rather through the use of our state building aid and leveraging our capital reserve funds. Entonces, al principio de esto, bastante de la comunidad tenía preguntas sobre el aire acondicionado en el distrito, entonces sí lo van a hacer algo para eso,
pero no van a usar fondos de este dinero para hacer los cambios. Van a usar ayuda estatal para la construcción y también usar fondos que tienen aquí. So looking at our goals and their progress, we're looking at the goals that we've established to be completed in the 21-22 school year. Obviously, this is a 3-year plan, but we're going to focus on these, and we'll be addressing the other progress towards the other goals in later meetings. Entonces, vamos a hablar cómo estamos con estos planes, pero estos son de 3 años, entonces vamos a tener más información cuando más tiempo pasa. First goal being, by September of 2021, the Kingston City School District will have a facilities plan in place to address the heating, ventilation, and air conditioning. This was presented to the board and the facilities plan, including installation of air conditioning in all of Kingston City School District buildings. The board and the facilities committee is working with our architects and engineers to implement this program and put it in and get our schools HVACs up to date. Entonces, para septiembre 2021, el distrito va a tener un plan para adresar el aire acondicionado y también la calentadura de todos los colegios aquí en ese distrito. Un plan fue presentado al board y ahorita están trabajando y el plan es tener el aire acondicionado instalado y trabajando con un plan para el agosto 2021. By September of 2021, the Kingston City School District will establish a Department of Diversity, Equity, and Inclusion. The Department of Diversity, Equity, and Inclusion has been established. An administrator for recruitment, retention, and networking is in place, and interviewing has begun for the Executive Director for Diversity, Equity, and Inclusion. Entonces, el otro goal que teníamos es para septiembre de este año, el distrito va a tener un departamento de equidad y inclusión y también ahorita lo empezaron. Ahorita tienen un administrador del directo de reclutamiento, retención y acceso. Y ahorita están buscando y hablando con candidatos para ser el director. One of the other goals is actually we hope to accomplish by June of 2022. We are ahead of schedule, which is to offer free swimming lessons to all of our Kingston City School District students and their families. Entonces, para el junio desde 2022, otro goal que ya lo estamos haciendo es que el distrito va a tener clases gratis de nadar para todos los estudiantes de este distrito y sus familias. Well, not one of the goals that was brought up before, but this is our summer programming update, which was one of the things that we were doing for learning loss that happened prior to our submittal of our ARP funding. Entonces, esto no es parte de esto, esas cosas que hicimos antes de que dimos el plan para los fondos. Entonces, aquí vamos a hablar sobre las cosas que hemos hecho este verano. Summer programming happened at every level, in both academic and social and emotional benefits, and extended hours in our elementary, secondary schools. Programas fue ofertado en todos los niveles y también le daban ayuda académico y también social para también ayudar con el pérdida de aprendizaje durante el verano. Free breakfast and lunch were served to all students daily. Transportation was provided. And we had, as I said, in each building, K through 4, 5 through 8, and 9 through 12. And we're very excited to say we had over 1,000 students participate in this program. Entonces le ofrecimos gratis desayuno y almuerzo para todos los estudiantes todos los días. Le dimos transportación, así pueden ir a todos los estudios. Y lo teníamos en los 3 niveles, de más de 1,000 estudiantes estaban en el programa. Y fue muy bueno y lo queremos seguir por lo menos 2 años. And this summer program will be continuing for at least the next 2 school years. Entonces va a continuar para por lo menos 2 años escolares. Just a little repeating of this of our Department of Diversity and Equity and Inclusion. As I said, our Director of Recruitment, Retention, and Diversity was hired on 8/21, and our Executive Director of Diversity and Equity and Inclusion
we are currently interviewing. I won't read the whole job description, but just to give people an idea of what our Executive Director for Diversity and Equity will be doing, we've posted this job description. Entonces, para hablar otra vez, sí tenemos una directora de equidad y inclusión que fue en agosto del 21 y que ahorita estamos entrevistando para el director de reclutamiento, retención y equidad y acceso. Y aquí está la lista de lo que estamos buscando. No lo voy a leer todo, pero aquí está para que todos lo puedan ver. And again, our swimming lessons for our students and their families, we're very excited to be partnering with the YMCA, teaching water safety and swimming. And our family lessons will begin November 12th, and school-specific dates will be beginning in December. Entonces, también estamos diciendo que por junio 22, el distrito va a dar clases gratis para nadar para todos los estudiantes y sus familias. Y vamos a hablar sobre la seguridad del agua. Todos van a empezar para la familia en noviembre, el noviembre 12, y en colegio eso va a empezar más o menos en diciembre. Again, up on our website under our commitments tab, you can find all of the dates for our community input sessions and our board reports. Entonces, en el website, en el Commitments tab, donde dice la palabra Commitments, ahí puedes ver todas las fechas de todas las presentaciones y también todos los juntos del board. In the same place, you'll find a new tool that we're putting in place, which will show people the progress we're making towards goals. And while we're focusing tonight on the immediate goals of this year, the other goals will continue to be worked on, and you can follow our progress using this website, this part of the website. Entonces tenemos un parte nueva del website que vamos a tener el progreso de cada goal que estamos hablando y el progreso. Y aunque ahorita estamos con los goals inmediatos, siempre vamos a poner esto en el website, así pueden ver cómo vamos con cada goal que tiene el distrito. Okay, we're going to take a few questions. I think right now I have two. First question is, I think it would be prudent addition to your layers of COVID-19 protection to have air purifiers in every classroom, especially given the virulence of the Delta variant. I know they're in some places, but all classes need them. Will you use the federal fund to make sure every classroom has them? If not, why? As we've said many times, and you referenced it there, we have multiple layers of remediation or prevention around COVID-19. The areas in the district where we do have air purifiers are areas where we identified that we didn't have the air exchange that we wanted through our current HVAC system. We do have that air exchange in all the other classrooms, and that is why we decided not to purchase air filters or air purifiers on top of that. Again, we have the systems in place that are moving the air and exchanging the air at the rate that is required, and we're actually upped our service on those to make sure we have clean filters in there on a regular basis, and we've even made additional improvements, including opening the dampers further than they usually are, and making sure that all of our roof vents and those type of ventilation systems that we have in our buildings are operable and open and working. Entonces la pregunta es, en adición de todos los proventos que tienen para COVID, tal vez es importante comprar purificadores de aire para todas las clases por el Delta. Ahorita una de las clases solo unos tienen, pero están diciendo que todos los necesitan. Van a usar estos fondos para asegurar que todos los clases los tienes, y si no, ¿por qué? Como ha dicho antes, han hablado sobre los diferentes protecciones sobre COVID, y donde hay estos purificadores de aire son los lugares donde vieron que el aire no está cambiando bien y hay un chance ahí que no está trabajando bien con el aire acondicionado o el sistema que tienen ahí. Entonces ahorita sí los tienen para esas clases, pero no lo tienen para las otras clases porque vieron que sí el aire está pasando bien y está trabajando bien. Entonces, y además están haciendo otras cosas como abrir
limpiar más los filtros y ver todas las diferentes formas que el aire viene y entra. Pero no van a comprar los filtros para los purificadores de aire para todas las clases este año. Our next question is, who is the Director of Recruitment, Retention, and Diversity, and why did you choose this person? Can you tell us about their goals for the next 3, 6, 12 months? Próxima pregunta es, ¿quién es el director de reclutamiento, retención y equidad? ¿Y por qué escogiste a esta persona? ¿Nos puedes decir lo que tienen, los goals que tienen para los próximos 3, 6 o 12 meses? Yes, the new Director of Recruitment, Retention, and Diversity is Angela Armstrong. She's a longtime administrator in the Kingston City School District, working as an assistant principal at Kingston High. Prior to that, she worked in the special education department here at Sione at central office at that time. Ms. Armstrong is passionate about this work. She actually came to me prior to the state of emergency with a proposal to create a Educators of Color network. And she naturally was the first person I thought of to bring into this position, and she's already jumped in and hit the ground running. Entonces, sí, la persona se llama Angela Armstrong, que es el director de reclutamiento, y ella es un asistente principal en Kingston, y antes de eso trabajaba con los estudiantes especiales. Ella tiene mucha pasión para este tópico, y antes que empezó el pandémico, ella habló con el doctor y le dijo que tenía ideas para hacer diferentes cosas aquí en este distrito. Entonces, cuando esta posición vino, es la primera persona que pensó. Entonces, ella fue lo que escogieron. And the goals in that area for Ms. Armstrong we've worked to create the first and foremost is obviously is to recruit at all positions, educators of color, whether they be civil service positions, teaching positions, teaching assistant positions, or other positions within our district. Entonces, el primer goal es reclutar educadores de color de cualquier posición en nuestro distrito, que son profesores o diferentes áreas en el colegio. Eso es lo primero que van a adresar. She's also reaching out and collaborating and working with our local colleges and universities to try to establish a relationship that will bring student teachers of color into the Kingston City School District. También está trabajando como la comunidad, las universidades aquí locales, así también podemos tener estudiantes de ahí venir al colegio y ser profesores también de color. Also, one of the other goals of this position is to establish an Educators of Color network for our educators of color who currently are working in the Kingston City School District, and that has already started. They have their second meeting this afternoon. Entonces, el goal es tener un network o un grupo de educadores que son de color aquí en nuestro distrito, y ya empezó, y hoy en la noche tienen su segunda reunión. And also, another goal is to do community outreach. So work within the community here at our Kingston City School District with different community-based organizations to get the word out and to ask what questions that they may have regarding the hiring practices of the Kingston City School District. So again, this is something Mrs. Armstrong has already started. Y también parte de la posición es hablar con la comunidad y trabajar con diferentes áreas de comunidad, así para ver qué ustedes piensan y qué pueden hacer, y ese también es algo que ya ha empezado y ha empezado a hablar con las diferentes personas aquí, que la señora Armstrong ya empezó ese proceso. In addressing the funding for student social emotional support and considering the trauma so many children have experienced due to the pandemic, could you expand upon whether there are plans to increase mental health supports, particularly at elementary schools? My child's school, GW, for example, has only one social worker and one therapist. And are there plans to hire more mental health professionals in elementary schools, particularly as well mandatory mental health training for teachers? Para los estudiantes, lo que creen es que necesitan apoyo socioemocional con la trauma que tienen durante este pandémico.
Entonces, si puedes hablar un poquito más sobre qué apoyo van a tener para salud mental o qué profesionales de salud mental van a tener en los colegios, porque, por ejemplo, mi estudiante va a GW y solo tiene una persona, un social worker y una persona que puede hablar. Y entonces hay planes de agregar más profesionales de salud mental o también tal vez darle educación a los profesores. Así ellos pueden ayudar. One of the goals of the funding was to make sure that we had a social worker in every building. We also hired 5 new social workers that inclusive of some bilingual social workers who will work throughout the district. But as I've said in the past, this plan and the way we're spending this money, we can adjust it. So as we move through and we see needs and we need to maybe change some of our planning, we will do that. We've also engaged several outside organizations that are partnering with us. For example, Astor, which is having the mental health clinics in 3 of our buildings right now. So we are, but we will always look and see if there's something we need to change or adjust and make those adjustments. Entonces sí, lo que agregamos 5 nuevos profesionales y de trabajador social y el goal era tener uno en cada edificio, entonces hicimos eso, agregamos los 5 y también unos son bilingüe. Además, este plan se puede cambiar por lo que necesitan los estudiantes. Además, hemos hablado con los Astor, que ellos tienen clínicas que están en 3 lugares, que ellos ayudan con el salud mental. Entonces, además de lo que de agregar los profesionales de social, estamos trabajando con la comunidad. In regards to the swim lessons, is there any established schedule if lessons are after school? Will district provide transportation? If you go on our website, there's a posting for the swim lessons, and you can click on that and get all the information that you need regarding the times, the dates, and any of the other details that you might need to know. Sobre las lecciones de nadar, hay un horario específico o van a ser después del colegio y el distrito le va a dar transporte. Si vas al website del distrito, ahí está la información y ahí puedes ver el horario, toda la información sobre cuándo va a empezar y transportación y eso. This morning I was looking for the date for this meeting, but it wasn't on the website. Can you make sure town hall details are on the calendar and the website? The details of this were on the website, and we did also actually put it actually on an informational message, so it popped up as soon as you went onto our website to tell you, the time and how to get access to this. But we'll try to make it more prominent, I guess, in the future if there are people that missed that. Esta mañana estaba viendo por la fecha de esta junta, pero no estaba en el website. Puedes asegurar que estos detalles están en el website o también en el calendario. Ahorita sí estaba en el website. Si te metías al website, lo primero que salía era el anuncio de esta junta. Entonces lo que podemos hacer es en el futuro tratar un poquito mejor de darle la información sobre la junta. Okay, it looks like we don't have any more questions coming through. But we'll wait 1 minute because every time I say we have no more questions, we get a few more questions. I do also want to kind of, I guess, an advertisement. If you haven't signed up for our text blasts, we do send text blasts out to about things that are going on, like this town hall. So if you haven't signed up for our text blast, you can do that, and then you will get everything. You will make sure you get those things text right to your phone. Una cosa más, hablando sobre la información de esta junta, si no tenés los mensajes de texto mandados a tu teléfono, por favor, métete al website y ahí puedes inscribir. Así, anuncios sobre estas juntas están en tu teléfono y lo mandaron hoy
y también ayer, así tenés esta información. And you can do that by going to our website and going into the quick links and click that, and it will bring you right to whatever you need to do to sign up. Entonces, cuando vas al website, vas a la izquierda donde se llama Quick Links y ahí vas a estar donde podés inscribir para tener los textos. Okay, as I thought, as soon as I said no more questions, we get a question. Great, thank you. Can you tell us more details about the playground improvements? Actually, right now where we are in the process of playground improvements is we've engaged our architects who are coming through and doing an audit of all of our equipment. And then we will be creating groups within each of the buildings to talk about things they need to do. They would like to see, actually not they need to do, would like to see in playground in their buildings. One of the things, we have several playgrounds that are brand new, but one of the things we're looking for is equipment that is not only ADA accessible, but also specialized equipment for students who may have disabilities that prevents them from using our playgrounds. We have a couple of elements at the Graves Elementary School. So additional elements of that nature are things we're looking at as well. ¿Nos puedes dar más detalles sobre los patios de recreo que van a hacer? Ahorita están con los arquitectos y están viendo todos los patios de recreo del distrito para ver qué tienen y qué necesitan cambiar. También en cada colegio vamos a hablar y tener un grupo para decidir qué necesitan o qué les gustaría ver en estos lugares. Yo sé que ahorita hay bastantes que son nuevos, pero lo que están viendo es sobre cosas que pueden ayudar a todos los estudiantes, más que todos los estudiantes que tienen disabilidades, que no pueden accesar los otros juegos que están ahí para los otros estudiantes. Entonces ahorita estamos viendo eso y que adicional cosas pueden agregar para los patios de recreo. Okay, well. You had another part to that question. Oh, I have another part to that question, I'm sorry. Will the middle schools be getting equipment? Yes, I'm sorry, I didn't see that second part. Yes, the middle school is already part of this plan to get equipment in each of those buildings. And I know they already have committees that have been working, so they will be, we will be working with them to see what are the things that they would like to see, at both Bailey and Miller Middle School. Entonces la pregunta es también las escuelas intermedias, los middle schools van a tener nuevo equipment. Y sí, también va a ser para esos colegios. Yo sé que allá hay grupos en cada colegio que están trabajando para ver lo que quieren. Y eso son en Bailey y en Miller. Entonces sí van a tener. Okay, so I guess we are out of questions at this point. And I want to thank everyone who's taken the time to come on and thank you for your questions. We will be holding more of these throughout the year. As you said, and you can see in this PowerPoint, our next board presentation regarding our progress on our ARP goals will be on Wednesday, December 8th. And we will be holding a community input session on Saturday, December 11th, and we will be at Kingston High School cafeteria. So we'll be there live from 10 a.m. to 12 p.m. and we'll put more information out for that for everyone in the next couple of weeks. Entonces quiero agradecer a todos por venir. Vamos a tener más de estos durante el año. El próximo board meeting sobre esta información va a ser el miércoles diciembre 8 y el próximo junta con la comunidad va a ser en vivo sábado del el 11 de diciembre en la cafetería del colegio de 10 a 12 p.m. Y más información va a estar en el website sobre todas estas juntas. Okay. Thank you again. Thank you, Mr. Weisenberg, and have a good evening.